ji je rola pen sanje robar jo sanje je dan so je chona Anjum bardo dane jabso je dage je so jibe senam rola bense sanje robar jo sanje je dan so je chona Sanjoy bardo dane jabso je dage je so jibe senam Rola pensere sanje doba jo senjen dan deva dan deve jo dan dembar jo dungar dan dungar je jo dan dravar jo dungar mebe deva damba dan mendava jo Nyeren chadan nidan dharva danyo chem Gebar jor je semjen damje deva dan deve jodan tembar jorje don Ge jodan ravar jorje dongar mebe deva tamba dan mendrava jorje Nyeren chadan nidan dharva danyo chenpo la nebar jorje Semjen damje deva dan deve yudan dembar jurje domar dan domar ji yudan tawar jurje domar nebe deva damba dan mendar var jurje Nyeren chadan nidan drave danyan chembo Nevar George Barden Zave Hamar Ramboje Dage Jevar Bene Dejor Adren Jembo One Kurson Doje Mudo Sarado. Oh, yeah. So, good morning and welcome to the teaching, everyone. Good morning. So here, today we begin to talk the 37 practice of bodhisattva. That was already we start last time, one weekend. So we keep continue today. Donc bonjour tout le monde, bienvenue. Et nous continuons aujourd'hui avec la 37 pratique des bodhisattvas, la deuxième partie. So here, which shloka do you remember? Which sloka? I think shloka none, is it? No. Or start from none. Yeah? Enough. Okay. Shloka none, we start shloka none. Okay. So here, sisum deva tsatsi sirpa yin, yu tsam shiki jikpi chujin yin, namyang manjur thakpun gopang cho, donden yerwa jarse lali yin sa. Okay, you ready? Donc on reprend à l'instance 9. Le bonheur des trois mondes est comme une goutte de rosée à la pointe d'un brin d'herbe. De par sa nature, en un instant, il s'évanouit. Tendre à la suprême libération qui, elle, est immuable, c'est agir en bodhisattva. Can you hear clearly? Vous entendez bien? Good. Oh yeah. So here, this shloka talk about what is important to us actually. When we looking something to achieve, and what is the ultimate for us, and what is the temporary for us? That things we are talking in this shloka. Alors, dans ce shloka, la question est vraiment qu'est-ce qui est important pour nous?
Lorsqu'on regarde quelque chose à accomplir, euh, qu'est-ce qui est important à la fois au niveau ultime et temporaire pour nous? So in that case, here says siksum deva tsatsisama yin. Siksum in that case, three realms, let's say three realms, uh, in this mandan or samsara. That realms of the human, no, it is not only the human, the desire realm, form realm, and formless realms. There are three realms according to Buddhist teaching. And that three realms, there must be some or more pleasurable and pleasant experience, happiness there also. Alors ici, il est question de trois mondes. Dans l'enseignement bouddhiste, on parle de trois mondes, le monde du désir, le monde de la forme et le monde du sans forme. Et dans chacun de ces mondes, il doit y avoir quelque chose de plaisant. So within these two realms, of course, the two higher realms, like the form realms and the formless realms, are more experience pleasant than these desire realms. Et en fait, dans les mondes dits supérieurs, de la forme et du sans forme, il y a plus d'expériences plaisantes. And less experience unpleasant and sorrow, suffering, these kind of things in these higher realms. Et moins d'expériences de souffrance dans ces deux royaumes. Then what we call the desire realms, where we are living now, this realm called the desire realm, also some or more experience the pleasant happiness exist. Et donc, dans le domaine du désir dans lequel nous vivons, il y a bien sûr des expériences de bonheur. Somehow, all of them, whatsoever may be, we have pleasure, happiness experience in within these conditional two realms are very impermanent, very much impermanence. Et tout ce que nous expérimentons d'agréable, de bonheur dans ces mondes sont conditionnés et en fait très, très impermanents. So it is not just the impermanent, but it is really, that constantly changing, constantly like, the uh, mm, keep away from us. I mean, there's, the changing. There's nothing really, permanent forever exist, these experiences. Euh, et en fait, c'est pas juste impermanent, mais c'est que constamment en train de changer. Euh, il n'y a absolument rien de permanent dans ces expériences. That is not necessarily talk. Actually, we experience that when we look at our life experience, how, that's our pleasure and pleasant that experience through the physical level and the mental level is changing frequently, even within the days. Et nous expérimentons cela dans notre expérience de tous les jours, que ce soit au niveau physique ou mental. Nous voyons bien que tout change constamment. So Ouais, so the why these things are, that's not permanent forever is because things are just, that's come on or come out of conditional condition. Those are the conditional things. So therefore, it is just arising, and the moment arising is, the facing to the despairing. So therefore,
those three rounds of experience of pleasant and pleasure are pretty much impermanent, pretty much not so much reliable thing. Et pourquoi ce changement continu? C'est parce que tout se manifeste, toute expérience vient de conditions. Donc, toute expérience s'élève et à partir du moment où elle s'élève, elle disparaît. Et c'est ainsi dans ces 3 domaines. On ne va pas vraiment compter sur ces expériences, agréables, plaisantes. So that way, we supposed to not so much attached to this the pleasure and the pleasance and the three realms. Rather, it is better to look for the more permanent forever uh, happiness or pleasure to experience in our life. So if there's possible. Donc ici, il est question de pas essayer de ne pas trop, s'attacher, aux expériences plaisantes des 3 domaines et plutôt de rechercher quelque chose de plus permanent, dans le bonheur. So the question is there such things more, that permanent forever could be experienced than this worldly, than this, the experience in the three realms or not? The answer is yes, actually. That how we should know is because basically there is a possibility to achieve, like that's a nirvana liberation. Since there is possibility to achieve nirvana liberation, the state of nirvana and liberation is are the there are is more the permanent, more the forever pleasant experience place. That can be achieved because for many reasons. Donc est-ce qu'il y a quelque chose de plus permanent, qui dure toujours, que ces expériences mondaines des 3 mondes? La réponse est oui. Et comment cela? Parce que nous avons la possibilité d'accomplir la libération, le nirvana. Et voilà, c'est quelque chose de plus permanent, qui peut être accompli. Here are a lot of explanations for the meaning of liberation or the nirvana and the possibilities to achieve, but somehow we don't go there due to the time limitation. Otherwise, that yeah. So since there's possibilities to achieve nirvana and happiness and nirvana is permanent forever, so that way, uh, since there is mm, in this time in the life, like human life, we can do that. We can that achieve that state. So therefore, here the author of this teaching suggests to us. It is always good and we more focus to the achieve nirvana rather than just that's aim to achieve this very impermanent pleasure or benefit. More focus to the that's forever happiness or permanent happiness is the better. Someone who look for the nirvana liberation, that is the way to practice bodhisattva. Donc il y a beaucoup d'explications, sur comment accomplir, le nirvana. Nous n'avons pas ici le temps de les examiner. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons la possibilité d'atteindre le nirvana, une forme de bonheur qui soit, permanente. Et nous pouvons faire cela dans notre vie. Nous pouvons, atteindre, cet état.
Et c'est pour cela qu'ici, l'auteur nous dit que nous devrions nous focaliser sur atteindre le nirvana plutôt que un bonheur qui est de toute façon impermanent. So that way, here, usually I suggest to the practitioners, like, spiritual practitioners, particularly someone who practice and part of liberation means the Buddha Dharma. I always suggest to them when you begin to practice, trying to have an intentional motivation to achieve enlightenment out of this practice, through the practice. I mean that uh, having that kind of motivation makes very different the practice, makes, the result, the brain's greater than, just you aim for the temporary benefit. So therefore, we should know that we begin to practice always trying to change motivation, intention, shift from the temporary aim to the great aim for the enlightenment. So if you practice with the aiming to achieve enlightenment forever, happiness not only to yourself but benefit for many sentient beings. With this aim, if you practice any single of the teachings practices, that is the goes to the cause of enlightenment. At the same time, that practice brings to the happiness and temporarily. That one stone kills two birds. Like, the temporary benefits come out of the practice as well as that becomes a cause for the enlightenment. So therefore, Gambopa says, Shunathamja Sem Yente, Dumpetzel Rabdane means Dharma practice means really demand. So in that case, intention or motivation is the important. With good intention, with good motivation, if you practice little things, that brings a lot of result. Alors, je conseille toujours aux pratiquants spirituels voilà, ceux qui souhaitent s'embarquer sur la voie de la libération du Bouddha Dharma, d'essayer de commencer avec l'intention d'atteindre l'éveil à travers de leur pratique. Et c'est cette motivation qui change la pratique, qui va apporter euh, un résultat différent, qui n'est pas juste un bienfait temporaire. Donc, il est important de toujours avoir de, de- de, euh, d'avoir une motivation qui va plutôt dans le sens de l'éveil que du temporaire. Et avec cette motivation d'atteindre l'éveil pour soi et pour le bien de tous les êtres, c'est là que nous pouvons atteindre un bonheur qui soit permanent. C'est vraiment la cause de l'éveil. Donc à la fois, ça apporte un bonheur qui est temporaire et en même temps, c'est la cause de l'éveil. Donc, c'est un double bienfait. Et Gampopa dit que euh, la pratique du dharma, c'est vraiment un travail sur l'esprit. Donc, cette motivation, cette intention est vraiment fondamentale et apporte un très grand résultat. So that is the easy actually. Just, the trying to correct motivation while we practice Dharma, or trying to uh, change the motivation from the just, the narrow way of aiming to the great aim is not that much difficult. There's not much, there's nothing, not much to learn or to, do, but just, that little bit.
change motivation. Easy, that is okay. Keep that in mind. Donc, gardons à l'esprit que en fait, ce n'est pas difficile. C'est assez facile d'ajuster sa motivation dans le dharma, de passer d'une motivation qui soit étroite à un but, un but beaucoup plus vaste de l'éveil. Il n'y a pas grand-chose à faire, ce n'est pas difficile. Donc. Then we go to the next shloka, shloka 10. 폼이 되네 달라제와 진 많은 돈 란디지지 자 대설 타이 심지 라즈절 장주 셈지 자셀라리인. Donc là, nous sommes au shloka 10. Si toutes les mères qui nous ont aimés depuis des temps sans commencement sont accablées de souffrance, à quoi bon notre bonheur? Engendrer l'esprit d'éveil pour libérer l'infinité des êtres, c'est agir en bodhisattva. So here, mm, once that Nanda Shloka tells us just aim for the achieve liberation, eventually there's a enlightenment during the practice. Then with this meaning is also connected with this 10th shloka also too. And the 10th shloka tells about we should cultivate bodhicitta mind. That is very important. Nous avons vu dans vers le shloka précédent d'avoir comme but d'atteindre la libération dans notre pratique. Donc, ça s'enchaîne avec le shloka 10, qui est de cultiver l'esprit d'éveil. C'est extrêmement important dans notre pratique. So cultivate enlightened attitude or bodhisattva's attitude is come out of love and compassion, generating love and compassion in the mind. Alors, cultiver cette attitude éveillée, cette attitude de bodhisattva, vient de l'amour et de la compassion, de générer l'amour et la compassion dans notre esprit. Particularly, the compassion is very important, and for that reason, cultivate bodhicitta in the mind. If you be able to generate compassion in your mind, then love is naturally come out of that way. Alors, la compassion est extrêmement importante dans, lorsqu'on cultive la bodhicitta, car c'est en générant la compassion dans notre esprit que l'amour va s'élever naturellement. So here, in the literally here, this sentence says, Tomi tunidala tsewajin. First line is, in this idea, we should to think in that way. There's a countless lifetimes. In the countless lifetimes, everyone has previous lifetimes, countless lifetimes. And very beginningless time, the sentient beings are used to be our mother. We used to be each other's, that's a mother and the parents. During that time, the parents are so kind to us. Start thinking in that way. Maybe some of us this is not easy to think that way due to the lack of understanding if there is a existence of the previous life or not, and due to the lack of having good relationship, the parents, so on. But somehow, traditionally, in order to cultivate bodhicitta, compassion towards all sentient beings, first step is said Marshipa, means we should know everyone is our mother, beloved mother. At least we have to look in that way.
Alors, la première ligne, c'est toutes les mères nous ont aimés depuis les temps sans commencement. Euh, en, en- En effet, depuis les temps sans commencement, tous les êtres sensibles ont été notre mère, nos parents. Et pendant ce temps-là, nous ont donné de la bienveillance. Et nous devons essayer de commencer à réfléchir de cette manière. Ce n'est peut-être pas facile parce que nous n'avons pas vraiment, nous pouvons manquer de compréhension par rapport aux vies antérieures, au manque de bonnes relations avec les parents. Mais pour cultiver la bodhicitta, nous devons cultiver la compassion envers tous les êtres et considérer que tous les êtres ont été comme une mère que, qu'on a aimée, qui nous a donné de l'amour, bienveillant. Commencer à regarder les choses de cette façon-là. So here, at least we're trying to contemplate that way, trying to see everyone is positive to us, kind to us, trying to not thinking about the negative and negative things towards others. More, that's trying to receive, trying to see the kindness from others. Feel gratitude to the others as much as we can. And that way, traditionally, example is taking mother, trying to consider everyone is my mother, and used to be very kind to us. And that is the way to contemplation, reflection. Donc, il s'agit de contempler de cette façon, penser que tout le monde a eu de la bienveillance envers nous, essayer de ne pas penser aux choses euh, euh, négatives envers les autres, essayer de voir euh, la bonté des autres, essayer de ressentir de la gratitude vers les autres autant que possible. Et c'est pour ça que traditionnellement, nous prenons cet exemple de mère et qu'on considère que tout le monde a été ma mère et a eu de la bonté, de la bienveillance envers moi. Donc il s'agit de réfléchir ainsi. With this knowledge, with this idea that every sentient beings as my mother, everyone is kind to me, everyone, yeah, with this idea, then one be able to cultivate really compassion towards sentient beings. Man dona randi chichas. If all sentient beings like my mother, the mother sentient beings, if they are suffering, then what for? Only myself happiness. Like, thinking that way. Every other sentient beings, they are, they experience suffering, experience difficult. So those are just like my mother. And then what is the benefit? Just I look for my own happiness. If I get happiness, what making what what make this me happy actually? For that is for like that's the good mothers way to thinking to the child. If a good mother sees a children are suffering, then the mother don't really consider her own happiness. Here, just she more concerned about the children, and she is not so much the focus on her own happiness.
such things trying to develop in our life to, oh, okay. Donc, nous développons, avec cette connaissance, avec cette réflexion, que tout être sensible a été ma mère, a eu de la bienveillance envers moi, nous pouvons commencer à cultiver la compassion envers tous les êtres sensibles. C'est pour ça qu'il est dit ici, si toutes les mains sont accablées de souffrance, à quoi bon notre bonheur? Euh, donc, tous les êtres sensibles expérimentent de la souffrance. Ils sont comme ma mère. Donc, quel bienfait alors de rechercher juste mon propre bonheur? Comment puis-je être heureux dans ces conditions-là? C'est un petit peu, c'est l'image d'une mère bienveillante envers son enfant. Si elle voit son enfant qui souffre, elle ne va pas considérer son propre bonheur. Elle va être plus concernée par le bien de son enfant. Et donc, c'est cette vision que nous devons essayer de développer dans notre vie. So once we have that kind of idea really in the deep in our mind, then when we practice Dharma, naturally we may not focus for one's own benefit through the practice Dharma. More we be able to shift our motivation and intention towards the benefit for the sentient beings. So it is natural. Then you know that your compassions arise towards the sentient beings. Not only the that you having the sympathy towards the sentient beings, but somehow you will be able to have some kind of commitment that may I be able to uh, liberate the sentient beings from this the suffering, the difficulties. Due to this commitment, then your practice more, that's intended to the uh, benefit for the sentient beings that can be happens. So in that way, in this particular shloka says, uh, whatever you practice, you should to dedicate for the welfare of the sentient beings. Sentient beings should to see as your mother. And if your mother is suffering, and then you're supposed to not to only focus on your own benefit, you should to do something for the mothers. So that kind of idea. So uh, the practice is more, that intended to cause for the liberate from the sentient with the samsara. That is the way to cultivate the bodhicitta in the mind. Donc, nous devons laisser cette idée, avoir cette idée profondément, faire mûrir et avoir cette idée profondément dans notre esprit, dans notre pratique du dharma. Naturellement, ne pas se focaliser sur son propre bienfait. C'est un ajustement dans l'intention d'accomplir le bienfait de tous les êtres sensibles. Et notre compassion envers tous les êtres sensibles ne va pas être juste l'ordre d'une sympathie, mais prendra plutôt la forme d'un engagement à libérer tous les êtres sensibles de la souffrance. Et cela, grâce à cet engagement,
il y aura un grand bienfait dans la pratique. Donc, quand nous pratiquons, nous pouvons vraiment dédier notre pratique en bienfait de tous les êtres sensibles en les voyant comme notre propre mère. Et si nous voyons notre mère souffrir, nous n'allons pas vouloir juste accomplir notre propre bienfait, nous voudrons faire quelque chose. Et donc, c'est comme cela qu'on cultive la bodhicitta dans notre esprit en ayant cette intention de libérer tous les êtres sensibles de la souffrance. Uh, if it is not easy to us if we thinking like all sentient beings, our mother, and feel gratitude towards all sentient beings. For that reason, we cultivate compassion towards sentient beings, dedicate our practice for liberate sentient beings from the suffering. That's not easy to us. Then the second option is we should to think uh, every sentient being is equality, equal to me. Like, I wanted to be happy and don't want to experience any suffering. So with this feeling, one should to see every sentient beings have equal feeling, equal desire, equal, that's aim to achieve. That's not only the me, but every, even, the tiny insects have that kind of wish to be happy, wish to come out of suffering. In that level, we are very equal, equal in equal right also. Everyone right to be happy, right to be get rid of suffering. Trying to understand that, contemplate in your mind again and again as much as you can. Then, if you really feel, okay, every sentient beings, we are really same feeling, like, don't want to experience any suffering and want to experience more happiness. And that is very same to me. Everyone, even animals, look in that way. If we see that, then, they start to think about when you practice Dharma. Okay, that Dharma practice is not only for my benefit, not only for my uh, uh, mm, get rid of suffering and cause of suffering, and achieve happiness and cause of happiness, not only for me, but that is the truth that also others. I practice Dharma for together, include myself and others' benefit. Be able to think in that way. That is also cultivate bodhicitta. So this bodhicitta attitude is very important to us. Actually, very important. We're trying to develop that. That make us happy and temporarily. That make us really, that's a meaningful life. Trying to develop more love and compassion to the others. Si ce n'est pas facile de penser à tous les êtres sensibles comme ayant été notre mère, de cultiver la compassion envers tous les êtres sensibles, de dédier la pratique au bienfait de tous les êtres sensibles, il y a une deuxième option qui est de considérer tous les êtres sensibles comme égaux à moi-même. Euh, je souhaite être heureux, je ne souhaite pas expérimenter de la souffrance. Nous pouvons euh, également penser
que tous les êtres sensibles ont ce même souhait, ont ce même ressenti. Ce n'est pas juste moi, même l'insecte, le plus petit insecte, cherche le bonheur et à éviter la souffrance. Donc, c'est cette pensée d'égalité et qui est aussi un droit. Chacun a le droit d'être heureux, de se libérer de la souffrance. Donc, encore et encore, nous devons contempler cela dans notre esprit, le fait que chaque être sensible a ce ressenti, ne souhaite pas expérimenter de la souffrance, souhaite expérimenter du bonheur, même les animaux, tous les êtres sensibles. Et nous pouvons entamer notre pratique du dharma justement en pensant comme cela, que ce n'est pas juste mon propre bienfait, ce n'est pas juste moi qui souhaite me libérer de la souffrance et de la cause de la souffrance et atteindre le bonheur et les causes du bonheur. C'est vraiment tous les êtres. Et nous pouvons pratiquer le dharma ainsi pour soi-même et pour le bienfait de tous les êtres. Et cela aussi, c'est comme cela qu'on cultive l'esprit d'éveil, la bodhicitta. Et cette attitude est extrêmement importante. Elle donne sens à notre vie. Elle nous aide à développer de l'amour et de la compassion pour les êtres et nous apporte du bonheur au niveau temporaire. This kind of practice, like that's trying to generate love and compassion, bodhisattva attitude, is something come to us gradual, gradually, and a procedural way. It's not really coming to us suddenly. Of course, experience. We should to keep reflect, contemplate quite longer time. Quite that's mostly in trying to recall and remember in the daily situations, reflect again and again, and eventually we see our minds quite transforming into the that's a sense of love and compassion, and we're trying to practice that. That's good. That's really good to us. Even take it time a little bit, real experience, it doesn't matter. Since there's possibility to achieve, since there's possibility to some kind of great experience, good experience there. So then take times doesn't matter. It is something we should to think lifelong practice. We're supposed to not think, oh, we have to finish it within 1 or 2 years. We could not that finished 2 years, then it is something like, meaningless. Not think that way. We should think the kind of practices I wanted to keep in my life, entire my life, lifelong practice. That makes sense. Alors, générer l'amour et la compassion, générer l'attitude de la bodhicitta, cela ne vient pas tout d'un coup. Tout d'un coup, ça vient graduellement. C'est pour ça que nous devons encore et encore réfléchir et contempler pendant longtemps, essayer de nous rappeler dans toute situation quotidienne, réfléchir encore et encore. Et petit à petit, nous verrons une transformation dans notre esprit. Euh, euh, le ressenti de l'amour et de la compassion. Euh, Ce n'est pas, c'est vraiment une pratique tout au long de la vie, de toute une vie. Euh, Ce n'est pas il ne faut pas se dire, je vais essayer de faire ça pendant 1 ou 2 ans et voilà, si ça porte pas de résultat, ça n'a pas trop de sens, j'arrête. Non, c'est vraiment quelque chose qui se pratique tout au long de la vie et cela fait sens. So then we go to the next shlok, shlok 11.
Here says dungar ma lu da din do le chung zob sanji jimping sem tong. Desir da di yin dungar da yang da jewa jase la li yin. Alors le shloka 11. La source de toutes les souffrances est la recherche du bonheur pour soi-même. La bodhité parfaite naît de la pensée d'aider autrui. Échanger réellement son bonheur contre la souffrance des autres, c'est agir en bodhisattva. Again, this shloka is pretty much related with the above one, ninth one. When we said, called with bodhicitta, loved compassion, more pay attention to the others' welfare. The reason why is talking about this particular shloka. So his Dunharma Ludade Dulujung, all the problems, the sufferings manifests to the individual and the society levels, mostly too much focus oneself. Have we always the focus into the oneself, looks one's own happiness, and that's just that's a we don't think anything about good things for the others. Just entire life is just that seriously concentrated to one own happy gain win. So that kind of a mentality create a lot of problems oneself actually. So mind becomes more narrow, and because you refused others feeling, others benefit, then that others turn to you not that much that's a friends. So that's quite true. For instance, people who always thinking me, my is important, me is the most important, I need everything, or this kind of that's a very individualistic type of person, very the self uh how to say selfish, let's say selfish type of person is more narrow minded, more trouble there. That's true. Alors ce shloka est relié au shloka que nous avons vu avant, le shloka 9 sur l'importance de cultiver l'amour et la compassion, de faire attention aux autres. Euh, Parce que beaucoup de problèmes qui sont expérimentés au niveau individuel et au niveau de la société viennent d'un esprit qui est trop focalisé sur soi-même. Si on focalise, euh, si on se focalise trop sur soi-même, sur son propre bonheur, sur son propre gain, sur ses propres victoires, et que nous ne prenons pas les autres en considération, euh, l'esprit devient de plus en plus étroit. Euh, et on ne peut pas rentrer vraiment en amitié avec les autres. Nous ne pensons pas au bienfait des autres. Donc, si on pense juste à soi, à moi, à mes besoins, ce type d'individualisme, d'égoïsme, mène à beaucoup de problèmes à un esprit étroit. We too much focus towards me and thinking me is not that much useful actually. That is not that much that benefit come out of that. So
it is our habit. We always thinking me, and my. How about my the emotion? How about my, the benefit? How about my uh, uh, gain? When all these things, that is our habit to thinking too much these things. But in that kind of the idea, the thought is not really brings to the benefit to ourselves. That's true. And so it's quite clear, and that's individual level and the society level, uh, less concern for the others, more concentrate one's own benefit makes more problem. Really, and that that's everywhere. That's true. More selfish type of society, selfish type of individual created more problem, more get suffering. That's true. So with knowing that, uh, wisely, it is a wise way to mm, to try not too much having that idea my, me, and trying to having some kind of thoughts for the others' benefit too. Donc cette focalisation sur sur le moi, sur le mien n'est pas très utile, n'apporte pas beaucoup de bienfaits. Certes, c'est une habitude de penser à moi, à mes émotions, à mon bienfait, à mon gain. C'est une habitude, mais ça ne nous apporte pas beaucoup de bienfaits. Et cela est clair, que ce soit au niveau de l'individu ou de la société. Cet égoïsme qui vient de la focalisation sur le soi, sur le moi, sur le mien, est source d'égoïsme et n'apporte pas de bienfait à l'individu et à la société. Elle apporte plutôt de la souffrance. Et donc nous devons savoir cela. Et le chemin de sagesse, c'est justement de ne pas toujours avoir cette idée du moi, mais d'avoir aussi la pensée du bienfait de l'autre. Once we too much focus on one's own benefit with this idea, then other disturbing emotions arise naturally, such as attachment come out of that self-centered or self-focused, self-focused mind, and as well as angers come out of that too much focus on the self-benefit, because you eventually you feel you should protect something that's a self-benefit, and jealous. All of them are mainly come out of this clinging, too much self-clinging, too much self-focused benefit idea. So in that way, in the teaching suggests to us trying to release, at least trying to a little bit relax from the too much hold on, only the me, only the self uh, idea, trying to more share thought for the others' benefit, having at least some kind of thoughts, the others' benefit. Mind becomes then more, open, more feel like, that's relax actually. Alors un esprit qui se focalise trop sur son propre bienfait génère des émotions euh, perturbatrices, telles l'attachement.
la colère, la jalousie, cela vient d'un esprit qui est trop égoïste, trop centré sur lui-même. Cela vient d'un attachement, d'une saisie de soi. Euh, donc l'enseignement nous dit que nous devons essayer de relâcher un petit peu cette saisie du soi et partager des pensées, partager la pensée d'être bénéfique pour les autres. Et ainsi, l'esprit se détend et devient plus ouvert. And we take a little example in this particular case, like, in the little sense, like, in the family, uh, uh, wise, if parents, like a father or mother, someone who, of course, always, that's focused one's own benefits, one's own, always thinking me is important, my, benefit is the first, these kind of things, idea taking place in the either parents, that's a father or mother, then probably the family not much gets happy out of that kind of idea having the parents. And the parent itself may not be able to really enjoy their life with this kind of idea. Very, simple to understand that. In any society, individual just trying, always thinking about me, less thinking others, this is kind of benefit wafers. That makes more trouble than benefit. On peut prendre un exemple très simple dans la famille. Si un père ou une mère ne pense qu'à soi-même, qu'à eux-mêmes, à son propre bienfait, évidemment, la famille ne va pas être euh, très heureuse et les parents ne vont peut-être pas vraiment jouir de la vie. Donc, il est ainsi au niveau individuel, au niveau de la société, si on pense plus à soi qu'aux autres, cela va amener des difficultés. So then what is the benefits come out of if we more, the thinking about others' benefits, others' welfare is here, just to take example, Zokusan je Yimbin Senmutu. What we call the wonderful things, the enlightenment, is merely come out of for look for the benefit for the others. Means if someone constantly with that attitude or intention with their action do benefit for the others, looking benefit for the others, doing benefit for others, that action becomes you enlightened being, the most wonderful, most excellent ever exists in the mankind. So the result is clear. If you more focus one's own benefit, makes more difficult suffering. And if we look more for benefit for the others and trying to do benefit for the others, that brings more happiness, not only you, but the environment, there's a in the society. Eventually, with that kind of motivation, with that kind of action, you becomes enlightened. Alors, quel bénéfice de penser aux autres? Euh, eh bien, c'est quelque chose de merveilleux parce qu'on est on cherche le bienfait des autres et ça nous amène vers l'éveil. Euh, si quelqu'un
à cette attitude, cette intention de faire le bienfait, d'accomplir le bienfait des autres, cette action est la cause de devenir un être éveillé. Et il n'y a pas de chose plus excellente. Donc, quand nous nous focalisons sur notre propre bienfait, le résultat sera de la souffrance, des difficultés. Quand nous nous focalisons sur le bienfait des autres, le résultat sera plus de bonheur, pas juste pour soi-même, mais pour l'environnement, pour la société. Et c'est par cette motivation que nous devenons éveillés. So that way, in this Sholok says, uh, exchange one's happiness to others' suffering. That is the practice of a bodhisattva. This exchange is not that much easy at all, not easy. But the idea is there, what we call the tongni practice. Giving your happiness, causing happiness, virtues to the others, make others happy, make others have full of merit, and taking others' experience with suffering and cause suffering to you, and others let others free from the suffering and the cause of suffering. But there is a Dongni practice, very famous Dongni practice. But we can do sometimes and mentally exercise in that way. And traditionally that, with the breath, exhale, taking, inhale, giving. Giving is with love, taking is through compassion. And actually, the actual level, that's not easy. Yeah? Nobody can take others' suffering to you. Nobody gives your happiness to others unless you are really bodhisattva. Unless if you really see others important than you, it's possible to see that eventually. Real bodhisattvas in the past, like Kadam in Tibetan case, great Kadam masters, the idea is totally upside down. Means they see others more important than you. So every deeply, if you feel experiencing that way, for those people have no problem then exchanging these things. For those people, if they be able to take in their suffering to you, that makes happy. Then it's true because the brain's upside down. But I mean, it is unusual. That can be happened. Really, human mind can be capable to do if we, that's a practice developing and that systematically. So even we could not do that at this moment. Sometimes just that in mentally trying to a little bit exercise, like toning practice would be good. Donc, avoir cette motivation n'est pas chose facile. Et ici, il est dit échanger réellement son bonheur contre la souffrance des autres, c'est agir en bodhisattva. Donc, il s'agit de Tonglen, de donner tout le bonheur et les causes du bonheur, la vertu aux autres et prendre sur soi, prendre la souffrance et les causes de la souffrance euh, des autres à soi. Et donc, nous pouvons faire cela comme un exercice mental. Traditionnellement, c'est fait avec le souffle, en expirant avec compassion. On prend la souffrance des autres et sorry, it's inhaling. Inhaling with Exhale is giving. exhaling. Oui, pardon, excusez-moi.
Euh, en, en- en- en expirant, on donne avec amour et en inspirant avec compassion, on prend la souffrance des autres. Certes, ce n'est pas facile de prendre la souffrance des autres sur soi et de donner tout le bonheur aux autres. Ce n'est pas facile, sauf si euh, on est un bodhisattva et qu'on voit vraiment les autres comme plus importants que soi. Et on a des exemples de ça, de grands maîtres Kadam, et c'est vraiment comme une idée qui est à l'envers. C'est considérer les autres comme plus importants que soi euh, et vraiment ressentir ça profondément, de prendre la souffrance des autres sur soi et de donner le bonheur. C'est sûr que c'est quelque chose qui semble à l'envers, mais l'esprit humain en est capable. Et donc, nous pouvons nous entraîner à cette pratique de Tonglen, même si nous n'y arrivons pas tout de suite, nous pouvons quand même exercer notre mental, nous exercer mentalement à cette pratique. Remember, we are talking about bodhisattvas practice, okay? Sometimes maybe think, okay, I could not do that. This is difficult for me. We feel that way, but somehow it's not mm, talking about what we should do now, okay? It is talking about real bodhisattvas, what they does, what they're doing. So with knowing that, we do not have to worry about. Even we could not do now, just make wish. One day, uh, there's possible to do these things. One day I will be able to become real bodhisattva. In that case, then I will not have any problems to do this. That's only real exchange. Put others first place. I came to the next one. Put others important than me. Okay. Right now, since we are just ordinary person, we may not have that kind of mm, capable to do, but somehow, sometimes, at least we can have some kind of mentally exercise. So, therefore, in this case, we should know we are talking about high level bodhisattvas practice. It's not saying you should do now. Okay. If somebody asked you, you should do now, exchanging these sufferings, probably you run away. So the teachings we should know, many teachings are the high level bodhisattvas teaching. Yes, we learn that, we trying to understand that, then we make wish that for one day. So therefore, in the Buddhist tradition, we have a lot of aspiration prayers, wishing prayers. That is, in the present time situation, we could not do actually that, but somehow the possibility to do in the future times. So we making wish, okay, may I be able to do that, something like that. At least verbally, we express that good meaning in our, that's yeah. Nous devons garder à l'esprit que ceci est vraiment la pratique des bodhisattvas. Euh, nous sommes en train de parler des hauts bodhisattvas et ce qu'ils font. Euh, et nous ne devons pas nous dire, ah ben, moi je ne peux pas faire ça, c'est trop difficile. Non, là on est en train de parler de la pratique des bodhisattvas, donc il s'agit de faire des souhaits pour un jour je puisse être comme eux, faire ces choses, être comme un bodhisattva. Euh, donc, que je puisse faire Tonglen, échanger, mettre les autres en premier, échanger
euh, mon bonheur contre la souffrance des autres, faire en sorte que les autres soient plus importants que moi. Nous, évidemment, nous sommes des personnes ordinaires, nous avons peut-être pas cette capacité, mais nous pouvons déjà faire un exercice, l'exercice au niveau mental et savoir dans la direction dans laquelle nous souhaitons aller, que c'est ce que c'est que d'être un bodhisattva de haut vol, un bodhisattva supérieur, un haut bodhisattva. C'est sûr que si quelqu'un vient nous demander voilà, d'échanger notre bonheur contre la souffrance de l'autre, des autres, nous allons peut-être nous enfuir. Euh, mais dans la tradition bouddhiste, il est question de faire des prières de souhait, d'aspiration, que même si je n'y arrive pas maintenant, dans l'avenir, je pourrais y arriver et puisse être capable de vraiment euh, euh, réaliser cela. Donc, nous pouvons déjà verbalement exprimer cette bonne intention, ce souhait. So the next shloka, mm, shloka 12. Sơ đàn đời chi quan kế đa gen nor tham chế thô gen bộ đần dụ nề yang, lơ đàn lòng ju tu sum ge wa nang te lang ngo wa, jase la li yin. Donc, le shloka 12, dédier notre corps, nos possessions et nos mérites des trois temps, même à celui qui, sous l'emprise d'un puissant désir, nous vole tous nos biens ou encourage d'autres à le faire, c'est agir en bodhisattva. So, from this shloka to all the many shlokas related with this Tonglen practice. Uh, Donc, ce shloka et beaucoup de shlokas suivants sont reliés à la pratique de Tonglen. and as well, that practices a really high level of bodhisattva's way of the practice, way of the life. In many cases, we cannot imagine actually how it happens, how we could do that. So somehow there is possible to do these things. Also, there were many great teachers used to do this. It is willingly to do that, not something I have to do. I like, that's I have to do these things, not in that way, but willingly, happily to exchange their happiness to others, bring others' problems to oneself. And deeply, like, happily, joyfully, they do these things. I have heard a lot of great masters in the past. They're doing these things. Really, it is a real history. It's not just idea. So that way I mentioned before, the main human mind can be capable to do a lot of things and we develop it in that way. There's a possibility to do a lot of things. Et ici et dans tous les shlokas suivants, nous parlons vraiment du mode de vie d'un bodhisattva, de bodhisattva de très haut niveau. Euh, Parfois, nous ne pouvons même pas imaginer comment cela est possible, comment cela puisse advenir. Euh, mais il y a eu beaucoup de très grands maîtres par le passé. Euh, et euh, euh, et ce n'est pas ce n'est pas quelque chose qu'ils font comme... il ne faut pas considérer quelque chose que je dois faire par devoir. Ces bodhisattvas le font, échangent leur bonheur et prennent sur eux les problèmes des autres de façon très profonde, mais avec joie. Et j'ai entendu Di Khenpo parler de beaucoup de grands maîtres par le passé qui se sont, qui ont vécu ainsi, qui sont arrivés à faire cela.
Donc, l'esprit humain est vraiment capable de se développer est capable de beaucoup de choses et de se développer dans cette direction. Here, the literal meaning is if someone with his or her great greedy or attachment robs my property, or maybe uh, let somebody to do these things, like whatever you have, the property, money, all these things uh, robbed by someone who's due to their attachment or greed demand. At that moment, what I should do if you are real bodhisattvas, if you are real in the training the mind of bodhicitta, then the author said, everything dedicated to him. Even not only that, that the properties, but your life, your property, and your wealth, your virtues are dedicated to him or her, that particular person. Okay. You should be very bright. Very, that's yeah, that can be happens. Those bodhisattvas have, those type of bodhisattvas have totally no ground to harm. They have no ground. There are no, that basis to harm. Everything, for them, everything can be transformed into the practice, bring into the part of practice. Any situations, good or bad, doesn't matter for them. Because they realized egolessness, because they have strong love and compassion developed, those people have no ground, no place to harm. So then that every situation becomes the positive then, the supportive for the practice. So therefore, in that kind of situations, very difficult situations, problematic situations, they'll be able to transform the situations as the positive for them. Feeling like, okay, now I get chance, very good chance to dedicate my life to. Thank you for robbers. Like, these things really could be happened. I used to hear these things in the past great masters' life stories. Really. It's not just a story, it's really happened. Donc, ce shloka au niveau littéral, c'est, voilà, si quelqu'un qui a un esprit plein d'avarice et d'attachement euh, vole ma propriété, enfin mes possessions, mon argent, ou encourage quelqu'un d'autre à le faire, voilà, si on est entraîné comme, si on est vraiment un bodhisattva, si on a vraiment entraîné son esprit à la bodhicitta, eh bien, l'auteur écrit que le bodhisattva va dédier tout cela, euh, cette richesse et vertu, va le dédier à cette personne qui lui a tout pris. Et cela peut vraiment arriver, en fait, parce qu'un bodhisattva, il n'y a pas de terreau pour faire du mal. Tout peut être transformé et apporté sur la voie de la pratique. Toute situation, bonne ou mauvaise, est apportée sur la voie de la pratique. Toute situation. Et en fait, c'est parce que
les bodhisattvas ont réalisé l'absence complète d'ego et ont développé l'amour et la compassion. Donc, il n'y a simplement pas de possibilité de leur faire du mal, même dans la situation la plus difficile. Ils vont la dédier et puis, en fait, tout simplement, voilà, remercier ceux qui l'auront dérobé. Et donc, j'ai vraiment lu, il y a des grands maîtres, il y a beaucoup d'histoires par le passé de grands maîtres qui ont vécu ainsi. These kind of teachings are quite, developed. Even, people could not do much in the Mahayana Buddhist society. For example, in Tibetan, the people like ordinary people like us, I have heard from them like saying, like sometimes they lost their property, maybe thief steal their properties, money. Sometimes they're gone in that way. And I used to hear from the owners of the properties, okay, may my property brings happiness to those who took it. Just, that of course they are suffering, they are difficult, they are deep lost, but somehow they could say and verbally, may my property, may my money brings happy to those who took it. Like, some kind of their positive mentality behind that losses, sadness. That make that make good. Donc, c'est vrai que ce type d'enseignement est quelque chose de très avancé, de développé. Euh, Mais même dans les sociétés bouddhistes qui pratiquent le Mahayana, j'ai entendu vraiment des personnes ordinaires qui se sont fait voler, dérober, qui ont perdu leur propriété. Et j'ai déjà entendu des propriétaires dire, eh ben, puisse ma propriété apporter du bonheur à ceux qui l'ont pris. Ça n'empêche pas qu'ils ressentent, qu'ils souffrent. Mais derrière cette souffrance, derrière leur tristesse, il y a comme un événement de l'esprit, un événement mental qui dit puisse, voilà, cela, mon argent, ma propriété, apporter du bonheur à ceux qui l'ont pris. And then the next Hyolog 13, Dala Nipa, Chunse Mijin, Da Kanda Da Can Go Chu Chenayang, Minji Wanke, Te Bibana, Dala Lemba, Jase Lali Yang. Et donc le shloka 13, par compassion, prendre sur nous tous les actes nuisibles, même de celui qui, en dépit de notre innocence, voudrait nous couper la tête, c'est agir en bodhisattva. This is again the same thing. Like, that the literal meaning is, if somebody cut your head without there's no faults, without the mistake by your how to say, you have no faults, uh, but somehow someone cut your head. The literal meaning means someone take your life, and in that particular case, with your compassion, you should to uh, take in that killers, sins, negativities to you. This is again the exchange, cause of happiness, your cause of happiness to give them, and their cause of suffering bring to you through the great compassion. Like, there's example Nagarjuna, the life story. He passed in that way.
Alors ici, c'est un petit peu dans le même esprit au niveau littéral. Voilà, si quelqu'un nous tranche la tête en dépit de notre innocence, qui prend notre vie pour faire court, euh, eh bien, nous devrions, par notre compassion, prendre la négativité du meurtrier sur nous et échanger en échange de notre bonheur. Donc on apporte, par la grande compassion, on prend sur soi la cause de la souffrance. Et il y a une histoire voilà, sur Nagarjuna euh, en ce sens. All these type of teachings are something to do with the exchanging tonglen practices. Uh, and that sensitive particular situations, great bodhisattvas transform the situations into really, that's a, a positive and a virtue. And it is not just like, that's some says like if somebody slips your check, left check, and you should show the second to the right check. Not that kind of idea here. This idea is more serious than that. More serious, that means if you somebody start to harm you in any way, you should give them benefit. Okay. Happiness, good things. It is a totally exchange, okay? That can be done by the bodhisattvas, someone who always think others important to you. Bon, tous ces enseignements ont à voir avec la pratique de Tonglen, parce que les grands bodhisattvas savent transformer toute situation en situation de vertu. Il ne s'agit, voilà, et à l'expression que voilà, si quelqu'un gifle la joue gauche, on va tourner la joue droite. Euh, En fait, c'est beaucoup plus sérieux que cela. C'est si quelqu'un commence à vous faire du mal, c'est en fait leur donner, échanger, leur donner notre bonheur. Et les bodhisattvas peuvent faire cela parce que l'autre est plus important. This is something like, that the ideas already exist during the Buddha's enlightenment, like, in the Mahayana tradition. It is saying in the Buddha's life story, when Buddha started to achieve enlightenment under the Bodhi tree, that night, just before he achieved enlightenment, that night, the Maras, obstacle makers, approached the Buddha and performing a lot of, that's obstacle conditions to the Buddha. Most particularly, the Maras army gathered, collected around the Buddha, and the shooting a lot of arrows, weapons on the Buddha. Okay, that is so the negative things to there. That's performing very negative, trying to kill the Buddha. At least there, that's removed from Buddha that in that area, uh, uh, prevent to achieve enlightenment. And the Buddha's response is what happened is that all the arrows, weapons turn into flower, drop on them. The Mara. That idea is already there. So in the tradition, in the teachings, used to say
예, 내기 전차 좀 못할란 얌님에도 랜드 jeans. So funny. I mean that like these ideas they're always Donc cette idée existait au temps du Bouddha, en fait même sur son chemin vers l'éveil dans la tradition du Mahayana. Parce que quand le Bouddha était euh, hmm, en train euh, d'atteindre l'éveil sur l'arbre de la Bodhi, euh, en fait, la veille la nuit d'avant, la veille, euh, il a été attaqué par des maras qui voulaient lui mettre une armée de maras qui voulaient lui mettre plein d'obstacles et qui voulait le tuer et le faire disparaître de cet endroit. Et ils ont commencé à tirer plein de flèches sur le Bouddha, de faire plein de choses négatives, et, afin qu'il ne parvienne pas à accomplir l'éveil, atteindre l'éveil. Et en fait, le Bouddha a simplement transformé toutes ces flèches en une pluie de fleurs. Donc cette idée sur les maras, il les a fait tomber sur les maras. Donc voilà, cette idée était déjà là dans l'enseignement. that kind of teachings ideas are quite that used to hear in the Mahayana Buddhist uh, tradition. And it is saying like, that someone who's really bodhisattva, then if you make connection to that particular person, either positive way, negative way, both are, you get benefit. And both way, you get benefit, okay? That kind of attitude. I'm not joking. Even, that's a maybe 100 years before, maybe, that's less 100 years before. In Tibet, some area in the Tibet, especially in the Khenpo area, people used to perform very funny actions towards like great teachers. Like I used to hear the like Karmapa traveling to the Kham area. I think he's so great. That's a well-known bodhisattva great. Of course, everyone have devotion, very devotion, very that's a like that's a wanted to make connection, some way to connection. Of course, most of them trying to give it gift, some kind of offerings, more or less, and the teachings, presentations. Some other people may not have these kind of things. Then what they do is they're trying to hit in, stone to the tent. The tent is there inside the Kamapa sitting meditation. They're trying to hit the stone and some kind of, that's through the stone on that. Supposed they're trying to make connection with a negative way. They believe whether positive way make connection, negative way of connection, both are good to you because this bodhisattva's main way of thinking. They that's not for good, not forget you. You something like that's at least the next life you will be able to become his disciple, something like these kind of things. They are not such bodhisattva karmapa make wish to me. Like somebody hit your tent, come up user. Who's that? Okay, somebody said, oh, these guys come up users. May they be happy. May they be, that's a liberated from samsara, making wish and makes their, different. These ideas so funny. I mean, this. Donc cet enseignement est en fait très vivante dans la tradition du bouddhisme.
Mahayana, parce que on peut, voilà, que l'on fasse une connexion positive ou négative envers un bodhisattva, cela aura de toute façon un bienfait. Et il y a des histoires comme ça, il y a, voilà, il y a à peu près 100 ans, euh, les gens faisaient des choses un peu qui peuvent nous paraissent un peu étranges, drôles vis-à-vis des grands, des grands maîtres. Euh, et cela venait de la dévotion qu'il ressentait et le souhait de faire une connexion. Donc il y a des histoires comme ça du Kalwa Karmapa qui voyageait au Tibet, dans la région du Kham. Et voilà, il y a beaucoup de personnes qui lui apportaient des offrandes, qui faisaient des prosternations, qui lui faisaient des cadeaux. Mais il y en a d'autres qui n'avaient rien. Et en fait, tout ce qu'ils faisaient, c'était de jeter des pierres contre sa tente, contre la tente dans laquelle Karmapa était en méditation. Et voilà, c'était une façon de faire une connexion, que ce soit positif ou négatif. Cela revient au même. C'est pour un bodhisattva, c'est sa façon de penser. Alors, quand cela arrivait euh, dans, au Karmapa, avec des gens qui jetaient des pierres contre sa tante, il ne leur ne réagissait pas, hein. Enfin, il ne leur en voulait pas. Au contraire, il faisait voilà, des souhaits, voilà, puisque cette personne être heureux, puisse être libéré de la souffrance. Et pour la personne qui faisait cela, c'était pour eux une façon de peut-être devenir, de ne pas être oublié et de devenir un disciple dans la prochaine vie. And the next shloka, 14th shloka. Gaji dal mnin ha tsoba tonsum chabar drubar sen yang jambes semji layang teni ji yun ten joba jasela yin. Donc le prochain shloka, 14, louer avec amour les qualités de ceux qui répandent à notre sujet les rumeurs les plus pénibles dans un milliard d'univers, c'est agir en bodhisattva. Again, this is the same and that related with only practice. If someone uh, talking and rumors about bad rumors, bad, the things talking about me to the, that's a public to everywhere. In that case, as Bodhisattva was, and through the love to this particular person, instead of saying bad things towards that particular person, to say about good things that particular person's. Again, this is the same thing. That just uh, mm, someone to talking about bad things about you. You are not repeat. You are not. You're supposed to not become same as that person. You're supposed to not. You're supposed to be different from that particular person. Different means not the talk bad things about that person, but rather you say good things about this person. That's very good. Ici aussi, ça a aussi à voir avec la pratique d'Onglen. Si quelqu'un répand des mauvaises rumeurs un petit peu partout sur nous, la façon de réagir d'un bodhisattva, c'est avec amour envers cette personne, de dire des choses positives à propos de cette personne. Donc ici, c'est voilà, si quelqu'un dit des choses négatives, néfastes sur nous, l'idée c'est de ne pas les répéter, de ne pas vraiment être pareil que cette personne, mais au contraire, euh, voilà, ne pas dire voilà, ne pas rentrer dans ce jeu.
Et voilà, c'est quelque chose de très bien aussi. And the next shloka, 15th. 로망드베 우승 가시기 청년 주신 승인 하나 양 델게비 시진 두시지 그 빠른 데바 자셀라레인. Le shloka 15, s'incliner avec respect devant ceux qui dévoilent nos fautes et nous insultent dans une assemblée et les considérer comme des amis spirituels, c'est agir en bodhisattva. The same again, same thing. This is saying like 로망드베 우승 가시기 if someone um, uh, discover or maybe digging up your hidden your hidden faults in the public and using negative words towards you, at that moment, if you see that particular person is your spiritual teacher, is the practice bodhisattva. Donc ici, c'est dans la même veine, si quelqu'un voilà, désenfouit, dévoile des fautes cachées en nous au grand public et utilise des mots négatifs à notre égard, si nous voyons cette personne comme un enseignant spirituel, c'est la pratique d'un bodhisattva. How is translation? That the Changdruva, something. What are their translation? The second line of this English Insults, sorry, 15. insults you. If even if someone humiliates and denigrates you in front of others, Humility, humiliates. humility. In French, it's in French, it's someone who kind of reveals our faults. Yeah, that is more correct. Yeah, yeah, reveals our faults in front of others and insults us in front of other people, in front of an assembly. Insult, review. Huh? Yeah, reveals our faults and insults us. It is more or less sound-wise reviews. Like that in that case, why we should see that particular person is a spiritual teacher, a good teacher to you is everyone. Sometimes we have some kind of height. The faults are not showing up. The weaknesses don't want to explore. That's the problem, actually. The practitioners, that's the problem. Someone dragging up that and publicly, explores to the others. Then you have nothing to hide the faults. And you're ready to change it, actually. You are ready to, that's like, that's how to say, improve yourself, actually, that case. Yeah. So we should thank that particular person who explorer to these hiding faults. For finally we be able to break through. So that's quite true, actually. The Atisha says, the Bhammakara says in his teaching, the best spiritual teacher, best Dharma teacher is someone who hit on your faults, on your hidden faults. Okay. Every disciple has some kind of faults that hide.
So, and the teacher, like Marpa Lotsa, who strongly hit on that hidden faults, then that is the best teacher to you. Like, that's quite true, actually. The best teachers not make you, like, console. How to say this? I don't know. Make you feel good. It is like, that it's not feel good. It's like, that Louis can, consort? No. Like, that not saying what you like to hear, Mm. more to talk what you need. For instance, someone to hide the faults, continuously don't change the behave, continuously don't, make recorrection, just hiding something. Then as teacher hidden on that, destroy these hide faults are the good. You are no more something hides and faults there. So similar idea here saying somebody, for instance, a person like me, I pretend to be good practitioner, very Dharma good practitioner. Okay, I'm fine, the qualified Dharma practitioner, pretend to be public. And somebody come up, you are not that much Dharma practitioner because you have something faults in your life. Maybe your discipline is not good, or maybe your meditation is not correct to do. That kind of, uh, explodes, explore. How to say that? Explore. To expose. Expose to others. Okay, then something else. your clothes is take off and show up who you really are. That's good. Yeah. In many cases, that's good. That's necessary. Really, that many people, many practitioners, spirituals, especially in the teacher level, they're wearing very good clothes of, like, the perfection. They show up very perfection, perfect appearances, and inwardly may not that much there. So anyway, so someone does that to us, we should thank for them. Et donc, pourquoi cette personne serait un maître spirituel? C'est que voilà, parfois nous cachons nos fautes, nos faiblesses, nous ne voulons pas vraiment y aller, les exposer. Et si quelqu'un les pointe et les expose aux autres, quelque part, nous n'avons plus rien à cacher. Et c'est une opportunité de changer et de nous améliorer, d'aller au-delà de quelque chose. Et Atisha disait que le meilleur enseignant du Dharma, c'est quelqu'un qui pointe ses fautes enfouies, enfin, cachées. Parce que tout disciple de toute façon, porte, un genre de faute. Et Marpa Lotsawa disait cela, il fallait taper sur les fautes qui sont enfouies, qui sont cachées. C'est cela, être un enseignant. C'est parce que si l'enseignant pointe cela, frappe dessus, je ne pourrai plus les cacher. Ça sera une occasion de devenir meilleur. Donc voilà, c'est fréquent, voilà, que
quelqu'un prétend être un bon pratiquant, et puis voilà, quelqu'un vient nous dire, oh, en fait, t'es pas vraiment, ta méditation est pas terrible, t'es pas vraiment dans le dharma, il expose cela au grand public, au grand jour, c'est comme enlever enfin, c'est quelque part nous déshabiller et montrer voilà qui l'on est vraiment. Euh, Parce que beaucoup de pratiquants sont un petit peu quand même dans les apparences et intérieurement, cela peut être très différent. And then next shloka, shloka 16. dark person chi dark person chi bar chang wa mi da la da yin ta war se ba yang ne ta bu pol ma yin de fa par se wa jar se la rin yin. Donc, le shloka 16, si celui dont on a pris soin comme de son propre enfant nous traite en ennemi, redoubler d'amour pour lui comme une mère pour son fils malade, c'est agir en bodhisattva. Again, that is the same way to practice. Like there's if your kindness, if somebody rising up and protect by your kindness as your son or daughter, but somehow eventually that particular person uh, turn to you in negative way and look at you as enemy. But somehow, if you are bodhisattva, if you could see that particular person is just, that's as a, that's someone who, as the mother sees her only son is sick. Due to the sickness, the son is reacting like that. And because of that, mother may have more, that's love and compassion that particular person. If you do that way, that means you are practice bodhisattva's path, bodhisattva's practice. Donc ici, c'est similaire par rapport à la façon de pratiquer. Si nous prenons soin ou protégeons quelqu'un comme si c'était notre propre fils ou fille par notre bienveillance, par notre attention, et que cette personne se détourne de nous, se met contre nous, comme si nous étions un ennemi. Si nous voyons cette personne comme une mère verrait son enfant malade et réagit avec amour et compassion, si nous faisons de la sorte, cela est la pratique du bodhisattva. And this particular shloka may not need the explanation, mostly, same thing, something, that's related with only practice, a high level of bodhisattvas with the practice. Donc, on a peut-être pas besoin d'en dire plus sur ce shloka. C'est relié à la pratique de Tonglen et de la pratique des hauts bodhisattvas. And then the next shloka, shloka 17, Rangdang Nyamba Minpe Chewo Ye, Ngajarwange Nye Tapsena Yang, Lama Yinde Kupe Dani Chi, Chiworo Lemba Jase Lali. Donc, le shloka 17, même si par orgueil un égal ou un inférieur nous humilie, le respecter comme notre maître spirituel et le placer au-dessus de notre tête, c'est agir en bodhisattva. And again, this shloka tells us, like, that sometimes or many cases, some people like equal to you, or sometimes even, the little bit lower to you, maybe those people, due to their uh, uh, arrogance, due to the prides, uh, because of that, they're trying to look at you are down and something like, that's trying to do like, uh, mm,
mm, uh, or these things like looking down or something or what do you call this? What did you call it? Humiliate. It's like Huh? in English, humiliate. Or humiliate. Yeah. To you at that moment, as you are bodhisattva's practitioner, you should to repair or return to respect to them. Respect, even you should to respect as you respect to your own spiritual teacher. All these teachings remind me of great Kadam masters of the past lives. I used to read great Kadam tradition in the past, like 12th century, 13th, 14th century. During that days, they are full of great these kind of practitioners belongs to Kadam. Really fully exchange these only practices there. A lot of these things, they do these things. Donc ici, c'est certaines personnes par l'arrogance, par l'orgueil, essayent de nous humilier, de nous rabaisser. Euh, la conduite du bodhisattva, c'est d'y répondre avec respect, comme avec le même respect qu'on aurait envers son maître spirituel. Et voilà, toutes ces, voilà, tout cela me rappelle, dit Khenpo, des grands maîtres Kadam du passé, du 12e, 13e, 14e siècle. J'ai beaucoup lu sur leur histoire, sur leur vie, et il y a vraiment, vraiment beaucoup de pratiquants qui agissaient de la sorte, qui faisaient cette pratique d'échange de Tonglen. So here we are talking about high level bodhisattva's way of the practice, particularly sometimes those bodhisattvas facing like difficult situations, like problematic situations in their life, how they're transforming that negative things to the and the dharma and the practice of dharma. So that is the really that's a great teaching actually for someone who training the mind, particularly in the form of the pony practices. That those practitioners used to have a lot in the past. Really, really, it's like there's a very effectively developed that kind of mind, and they'll be able to really to transform any situations and there's a positive. So here, if we could not do that at this present time, and it doesn't matter, just listen, make wish one day, we can do that. At least we should know in the Mahayana Buddhist, the Mahayana Buddhist path, such great things can be done. So morning section is that. Donc ici, voilà, une fois de plus, nous sommes en train de parler de bodhisattva de très haut niveau, et particulièrement qui se trouvent dans des situations difficiles, très difficiles, problématiques dans leur vie. Et nous voyons à quel point ils arrivent à amener et à transformer choses en la pratique du dharma. Et c'est vraiment un très très grand enseignement. C'est voilà, entraîner l'esprit dans la pratique de Tonglen. Et vraiment, il y a beaucoup de pratiquants qui ont accompli cela, qui ont effectivement développer leur esprit afin de transformer toute situation en situation positive. Même si nous ne pouvons pas faire cela actuellement, nous pouvons du moins écouter et souhaiter qu'un jour nous pourrons le faire. Et voilà, c'est
le chemin du bouddhisme Mahayana, et c'est important de savoir que cela est possible. Okay, so Sunam Deye, Tam Tamche Je Se Pa Sikani Ni, Tam Ne Tomye Pi Nipe Pe Ta Rana Nam, Bhajene Je Ga Kekwa Na Che Nanchi Wa Bala Ye, Chupai Se Pe Sipe So Sole Le, Droha Droha Sho. Thank you.